Kanda TV. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunamini Abdul Malik Abubakar Muye. Ebima Muye Chimini. Muye La Pai local government and then Niger State. Ayana la momina maitana gabona chuko chikakanda namo in 1959. Ameta alam ga makaranta in 1966 Nemwe. Ma baba secondary school gama say in 1977. Akanachi enizo na agaji karatuni guje jimenna. Betim ba admission gan Mokwa Teachers College in 1977 and finished from there in 1982. That 1982 gidei lokaci na pe secondary school bereketwa nani anipechwa be ni mani patampa ko be ni UBE or whatever to a lokaci ne ci so ni tiyan lokaci ne so ake rena man jiga to secondary school particularly ni gamani class wine beta alam ga Ebo government secondary school Ebo ma ukatu fo ayayri result mi batia na ejunjim sana mdani mi anili wine to ayetwa mo jimi ukatu ayetwa mana jimbe gabe to bet mbaki ayetwa ni do para ukatu ya na maki money oba mono ga deti do ukatu do pa abega gabazo so betim gan mi admission ma admission gan university at Sana Kanachi nyama fari ma admission ga ABU ma admission ga BUK ma admission ga University of Sokoto nini na yi Usman Dan Fodio nchichina akan result ga tia mi ABU na Kanachi abegi election mi second time shagari na Kanachi so I was then man nagi itumi election why na akan result tia na amla amama gam pami 1 agere ngala ga register ko na is a challenge 2 ma bi mi INEC go. I don't know what they called them that time. Ko NEC, something like that. Fedeco, I think it was Fedeco that time. Might be my go. Taringa getting abandoned. Be my kantana. Ego mgimo. So admission is apomi. Yem BUK akairi ko itianija. Betem Sokoto batia. Yem Sokoto batia yana amlaya. I think I registered Sokoto in 1983. 1983. Betim finish in Sokoto in 1987. Betim ga service ni Anambra, old Anambra State. That time Anambra was part of Anambra with the headquarters in Enugu and the present Ebonyi State. Old Anambra State was created many. The present Anambra was also created from the old Anambra State. In the service nation I teaching in Bedai Ginifina, it made typical teaching ya. I taught for another 2 years. By 1990, I applied for my master's in ABU, Ahmadu Bello University, and I was given admission. Me Ghana any admission na ni department mana ga masters na kana jina ya oja tun no boyni 15 of us to bet ani badaiji ABU ni saranyina anyumani agabozo mani eja kiri no kobe kaje ga masters meni ABU mo bana nyene galo ordinary le aya apana oga ja to ga bena chekoje. So I was affected by that. I started in 1990-91. I graduated in 1995. To 1995, nechi woja tu ni admission na to no graduate ni to the best of my knowledge. Haribi fatim na bozo ni kuno they had to leave for other universities.
because they were not finding it easy. Graduation from Igimo, so they left. ABU, yeah, they went to other universities, but I insisted. Money, they get maths and ABU and Angapogi. But finish. More finish now. Academic coursework zona, I can't say Alaja Modu be minister. Mabo Alaja Modu na ikatu. I want money to money. Many took him money na ukatu. To nyem na ikatu jina mana. Mapo katu ya na ukatu ene ya we am na katinga gitu etija. Fortunately, as a Minister of Finance, there are many parastatals under Minister of Finance. So one of them is Nikon Insurance. If you buy Nikon Insurance, abejimi tu. Nyana laja modu gina kane china tombe batamu because ni agota kadambe ta managala tujimina nga batunale takadaga tianale etiamu betima tiku ya malaja modu jamana laja gini no monje katuji wa na to chema itobe amu emen to chala takadaji mana la takadaji amu bela wa kana chi GSM no fotani amu bela wa landline ebe yemdimi emeni mona ne la so na me biteti zo moni ebi amene ti zo mon da katuje emeni injawana awena gitu awena ginte awena arrangement da ba interview alajimente ena candidate la zo mon do katuje mon da interview yen interview yeah we na bodo chinna. It was on Thursday night. The following Thursday takadam tumatia betimba submit my application to so me to ani na am chwa na mbebo ya money tana ki Nigeria na ki Sadauna Sokoto ne ko na kalaja maduno bana tune chuko mnali haribu mare mkona ka egunje lam to position ni gaji tawoji kaka ndani ko yana ebe ka tuji Nikon magi tu Nikon 16 years beta ba Nikon privatize aba privatize na amana yini ni experience na GTP sadi metim chika ba jayi hari ne shi Nikon ajina nyene begiji na eba yam but he was treating us like a mere utensil eba don to go finally e don to go fe bo mbanza bitimana having put in these years in this industry, I am highly marketable to go to any of the insurance companies. Mbega interview ni in fact one of abadim gituni aya te yana fadinim la application don na ikatuna fadini ko ajim interview ni amon kim na ikajan ngamane amon de alam gamina abela befi abela bemina area manager mi gine tiga aya te ba kujana the same insurance company ja ni na gituni jana a privatize ga kun abakuna ni yuwa ina mani ni experience ni tamishiwa ina contract agala ya chi renewable every 2 years akana na bochin na magi tuni insurance industry for more than 20 years ya mana mbebe nje experience ntani beti every 2 years ba be interview mo be go ngizi mo mbel man magi tu yam amaka finji mbato level ne china tun daga nimro Nikon na kombe nyebe to atitiwa ene miji ni na gbalagba mi wa na kana china akade ti atite gi shiri mana ga yashi amma ga man jebe yashi to inye mo ba kina to atiti na ma be mo kwa mazumo no ko do be gitunani moni e ga ba to ko fatiti pamiyo akali lengi mbeji shawra ni moni mba sheni fikin gaga mba sheni finyen gaji tunani boji mana abe pe ogana gitu insurance the most of the available places no gagana no ko gaji broker be collaborate at that juncture he be form me insurance broker. As I speak with you, I am Emenokoni executive director. I am number 2 in that company today. After my managing director, I'm the executive director marketing. And because I'm on my own, apart from that insurance, bank insurance,
na gien le ni de ka gum je la grede ana bam ji gbeni to nin naji albeti shi I am married. I got married in 1979, December 1979, my first wife. I got the second one in 2008, 2007. And I have, out of that marriage, I have 8 living children, and I have dependents. Both my mother and my father have gone to where our grandfathers are. Okay, I think that is. Kakanda de ejirukochi na kweni. Kakanda ejirukochi na kweni. Ashe kakanda ashe rukochi na kweni. To kakanda wai history la yumani daga east na kwai sheni. Ayato yaman daga Egypt. Ayato yaman daga Borno, but nyeni be yerena is that daga east na kwai sheni. Beti be fabe. And you know, in those you me 500 ko 1000 years in Abuja yemofo. Long ago. To wamun migration no ko ni yaye nyemi yaye na kanachi. Oba fa de na ba. Abanache ba kun obeku mo obe gaba yiti ya. Kokumo wa fa ja ritini obeku mo obe gaba yiti ya. Kokumo ya ba ya ta kinu fa diere obeku mo obe gaba yiti ya. To yoko ibe migrate hari beti ibe abani sashi mini fiteni na. Ama nyere ja ni common ni nyere ja ni guji kakanda wa is that amalako tano ki fulani wa ina ka bidden mai kazanzan na yako gunge yako abani ri nan ko ibe kazanzani. So Egypt na bochin na is likely that I know there are rivers there. We are likely to have been, and that is why kakanda na yomare tana gunu kai na ko iniye yemo aba na bo mi ashe ni Africa kokoro, particularly in Nigeria. Wamo Nigeria ko cheche Nigeria beni yemo in the past there was no Nigeria. Akani na bo mo kakanda na move na there was no country called Nigeria. There was no country like that. The history of Nigeria is no more than 200 years. Some people said in 1914, some said in 19 years. So it's still 19. And I'm talking about 14 something. So, and Akanechi, a little form, Abalene Babono Gafadu, Gomnet in form, Abanababono Gafadu Mon, Alena Como. Old Bakanga Kona, Oba, Ipuashi, Abazo Kwashi, or eating for you, Obaza Kwashi, and it's why it's shameful. But Kakanda, one, Kakandas are very hardworking people, intelligent people, honest people. I'm gaskiya no kwani, I'm gaskiya. I'm tun daga ni informi na hari ga lokaci ne Usman dan Fodio ba beje e ba janji ni wa igbana in janji ni. Though it was a mixture of traditional and Islamic, but ya ja banzam tun daga lokacin shi albe cece mu. Amma aba and we are ya gashi da tuwa yici na wasu na mai na ya gashi da tuwa yici na wasu na mai ibnu wa yebo ji mani akan foni emu ye kawai ibo me jini ku yana mu muna yati da ite su man daga gori ne ko ni e gori kokoro e no ko ji ka to batu ne emu ye kokoro e ji masalacin juma ne ya ta lele me ba gashi yi ko gudan nan yi ko e jinde mun kakan da ara ibo ko an kire. So amma ire ba beji ba ikuta ntane na ku hari be umare jin na ibne ba ito ikuna ai to be shi da be shi ani no ko kuma da be gaba ita ka fadu no. And that is why today yin shi tun daga bani ba na jashe na hari gagarwa na abaji din je no ga mo ba ta din ko mun kakan da yalo ni aga abe ba iri ne ji funo afi de jamiri hari be ji
so kakanda a shirko ce amma ba da ginu kayin cece na ko yin cece e ma ai bala ruwan kakanda ni le na ja tsana to ko ba kin kakanda na re na asukura mo gabi to amma e ge su pam na ko yin to ta mu a ne ginu gitawa jina ni gaba for example baro de tiri eto tuwa difficult kwa ifo abega jimiti kokoro to buda ifo kwa be jimiti ko way forward well kafin ga way forward na I want to na kadimi gi farin ciki ji nyono na ge shin nan bana inye lele na ga gi cece na abayene ga gi ejine tine na bo na ila ga na bayani ya ruko ci ta mena mu bana emna ki mani aya jama ya kakanda je be sun boji ko kuma je be su je man ne ji kakanda mu ene je gunu ni jivani bana gunu e ke shiri ku ai be te gina kakanda to e gunu ne ge kakanda zo mun na su je na wato e gunu ko mu ne mo gimoriyo a je kashme ibada ni that is kanem kenan so na kuma fadini abibare tu jin kakanda tv na mani eji maspel tipe kija muna kakanda ko na mani na so ai ebingim gere sininga gina kana china na ko nga gini cheche ji kakanda chini tv chini je as popular and as strategic as NTA na ngagi to amma kan bagi mo and then ya ne gunje liba ni gagi wa ni ga baje yebo kakanda na gunje ja na ci position gunje ja na ci position then way forward na ko ni inji ga libon panci mi ba ji kayani ku ba puna ni lele na lele ba benna je jankuri jamu je veni bapu because tani ni jafa ba hinna mu ye ba bapu iga pool resources bapu beti be nyani abalili na lele ne ga be nyumani a shen fo ni kakanda amma wonde tina badeti wona kimani ani detina badeti na eto woni detin shinamu akale le be kimu wa ga deti inji ga po girman kai ni a balili na tete ba danna a titin tete ba ga ke ne juru koci ne ona boka kanda e ga lawo ne ka da boka kanda to emide man yani ga faru fu bena mo amma gara na tete ga jin guna gara shi kakan da ba jin go ba mun bana iguna na su ko na ni ko ne o ba lam mo identify ji kakan da ne e ga jogu to mina ka ji kakan da jin gara na tete ga jin guna kakan da jin that is the extent at which mace kakanda na badille da kajin lagu mani ko kakanda so amma nyani galacin gaba da kire na da kona mugu tanon sadishin na abu da cinifi ya gori cinifi amma cinifi a ci ba ci gaba ya gori just di kareciza bana nyine ginu balaja ya mana ale laja ya mu nyine ginu balaja na ale da goya mu di bebe mani di kareciza di mo di support ni nyile ni kakanda be na gina nyile ni kakanda be na gina support me I think that is the then como na jinsi shi na nyene kala ni na jinsi sene tutin na ko ni jijimi gaskiya kalile be pamani waka to jalile kuma an ba pamani ya jogu na to je ga egin ga gamba to maji. This is my talk. I want to thank you so much for for knowing that somebody like me existed and I'm worth visiting. I thank you all for that.
elegi na botari jimi me asali me shi mi na elegi so ya ga ma mona ko ne yaro har jika tude primary school daga Yalwa ya shiga har ga Kwantagora har igituwa ikoye ni ga ya pe Federal Inland Revenue Service magacha daga scratch har ma develop mi pimi har ma masters ba na da shi ya ni fellow mi Association of National Accountants of Nigeria and money associate me Chartered Institute of Taxation of Nigeria ma zaza ga senior manager ni Federal Inland Revenue Service naria so profile mi na gami a karatu jitu gini nero amma ituwa ni fonim jina zo na ma jitu ni National Directorate of Employment emu ma tuji ji dogi continental ni dogi de no ko nyi na so emu ma tuji ji mina pharmaceutical and surgical company ni be cin ba ga Federal Inland Revenue Service ga cha daga scratch yi kokari har ya mi develop har emu inshallah you come again ya gugafu because it's a very challenging environment and we were able to cope with the environment har ya stage ga S1030 yamoya emi mini sarkin gabas mi amana mi kakanda memuye baba mi na ko beni kafa mi amana mi kakanda memuye to amma baba mi ya batipe mi elejo ai babe na amona wai a gaba la ya shiga mi daga tsuri so dalili ne gare su ne legi to ne mo gare su ne legi na moni mo me ko ibe ya tsogwa mi emwe kasamu dole ibe iga atsogwa mi return dafo to be ce ko ne sarkin gabas mi amana mi kakanda me mboye cece har be cece okay amugu ya mi kakanda I don't know aya tetwai na kimoni youth mi cecewai ina kimoni imoni ya katugi amma na kita me ga so moni ya gi katumo da ko mi na ke ebon aya am kokoro ai anja muguni gan eyi mi cece amma alhamdulillah cece ne dem na kimoni ina tipe gan ebon kakanda kokoro enjeli penimo emi ko ndete jinna inji ban safia bakan kana inji ni gafi teti mi tv mi tibari a na ri liman deti ni budana iyam na ko eni broda me ni idani momna iyame daga bari daga kakanda mi bari mi tibari wago yoko dai ni gafi teti ne kakanda gafi teti no ga kimoni tame muye cece nyeni wona muye budan so siyele na kwani alhamdulillah ya amana ja ga kwezin ni fadina mana ga budan ya ga kubo mani ene si jamana ni fa cousin na kwai ni asha mun kakanda yare ne rom yekisi na la to yekisi la gala yumi rashima mugube nechi tami aditi maybe ayati na feel inferior ayati na kimon ayati na feel inferior money na feel inferior ayati mo ko ayati na kimoni is superior ko youth mi cheche mo ina promote mi ne chwai baji be kafi Facebook be kafi platform ai be so za teto ani gojin mo na to amma alhamdulillah ayati no ai ni le su cheche maybe because of their youthful this thing na ni no ji education na ba no ji ilimi Islam na ba no no kom na kimoni egune ji temoko amugune sina ka je tikpe so tune na ka je tikpe yo jin no ji promote me tami you me money mo in kada na bona personally in my own view
friction tetimu emi fa ne view memi amoni iba nyu tani ga zo tetin na you friction formule money and to be honest money mo abegin har be tifi kashi development fo na abegin har be tifi na in kada kuma abegin har ga tibari amugo ko ne yaro re so nyenin beki kawai dafo na ayati ga be feel money ko ayati na la money emi am inferior ko ayati ga be so money ayati na ki money ayati is superior na ki money ne dafo kawai na nero understanding ni kawai in ce amana ji agan kuni I understand me tetina ashawi mi iva tetini fo egboro ne ko ne try kuya ni re it will not happen for years na bena ne beti ne money ne try kuya e ga understanding kawai na ko ni ji yi shape mkokolo ami ji nyeni no ba nyu money eni egboro mo na eni egboro mo no ba nyu money eni azumo na eni azumo that is all that is all we are from the same source oba trace mystery ma chi no ga trace mebe tv oba trace mystery ma eti oga trace mega bari em kon detezi na yoko ina baba mi daire mi dami aturi na pata wanyo alaji na musamman aturi na pata the same father poro nji moni jamu ji dadi mi na ko eni aturi na pata apata ejimi ya me na ko eni asalime elegi na ko na asalime ama aturi na ejimi ya me sudeni kube sini tafo zin tafo na baba mu da kweli so waki moni kiremi ya saba fi abaro so nyen for ne ro kakanda ju ila mi guji de tini because me I'm always proud aba so moni akalele no office ni CPS bayan post na ni amana gan buda na ko agan ko abe mu yana ebe mo fi mi waji mbaji ma pe mbe play me colleagues wa beki mbe la ga wai because na mo fi mi mbaji mbeji muru na ti yutani so ai ni zo la wai mo ni oko ejimo oko nyete ti na ko ni so oko mo ga ki to akan site to bana bo ga so na musa ai kuna da asali ai kakan da kuna da asali ni ba na gba history wai na so yan ni fo na dero jila mu guji da ti kawai oko mo kakanda tv wala mna jimuna egunu contribution ni gaji har ji kakanda television ji je ga boro na insha Allah yi gaji kokari Kakanda TV.